Welcome to WBBS Stars. Here we are in Desde 1911 in Madrid. Let me introduce you Diego Murciego, our executive chef. Hola, estamos en el restaurante Desde 1911, perteneciente a la familia García Piroz, que es Pescaderías Coruñesas, que llevan dedicándose toda la vida y generaciones anteriores al tema del pescado. Desde la familia, que una parte es angulera y la otra parte eran maragatos, que eran los que traían el pescado que venía del norte de España y desde León lo traían a la capital de España. Y hoy vamos a hacer aquí gamba de Palamós a la brasa, respetando sobre todo lo máximo del producto. En este plato es producto solo, producto y brasa. So the chef was mentioning that we belong to the family García Piroz, Pescaderías Coruñesas. They have been working in the fish world from many years ago. They come from half family from eel producers, half family they are maragatos, and what they have been done for long years is to bring the fish from the north to Madrid, and here we are today with a special dish. It's a Palamós red prawn. What we are going to do with this dish is keep it simple and respect the product, and we are going to do it grilled. Esto es una mezcla de agua y aceite, ¿vale? Que solemos echar sobre las brasas para que levante un poco de humo, ¿vale? Y aquí tenemos leña de encina. Tenemos una base de carbón y añadimos leña de encina. So this is a mix of water and olive oil. What we do is, just to spring it on the grill, just to make the fire higher, and so thus the grill has more smoky taste. And our grill has a base of chalk and then some encina wood. Vale, pues ahora ya vamos a terminar el plato con un poquito de sal de escamas, ¿vale? We finish now the Palamós red prawn with some salt. We leave the excess, the oil excess.
ya está. And here we have the final product.